উত্তৰবাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ কেতিয়াও পৰাধীন নাছিল. We'd like to tell the central government, all the national leaders and the intellectuals of the country, they should appreciate that there is a part of the country beyond Calcutta that is Northeast. Aru ek dekh ek niti, it is not applicable in Northeast. नेहरू का सपना, इंदिरा जी का सपना, अब मोदी जी का सपना. अरे हमारा सपना के बारे कौन बात कर रहा है भाई? अरे आप तो नॉर्थ ईस्ट के हो. अरे चाइना प्रॉब्लम है. अरे मेरा चाइना कहाँ प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम तो बांग्लादेश है. Lucknow is closer to China than Agartala. From this conclave, we like to tell the central government, yes, politically we are divided, but mentally, we are emotionally, we are one, and for the protection of the interest of the indigenous people, we are united. Identity quest will continue till we get the constitutional safeguard. And I was a sitting president on the issue of NRC and CAA. I left my party as a sitting president. For me, party is not important. For me, jati is important. Because if you can protect your community, you will be remembered. But if you are a spokesperson for a political party, the day you are dead or the day you are irrelevant, somebody else will come and do it. উত্তৰ পূবৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰ উপস্থাপন দ্য কনক্লেভ 2023 আলোচনাৰ বিষয় আছিল উত্তৰ পূবৰ জাতিগত বৈচিত্ৰতাৰ উন্মোচন আৰু স্বকীয়তাৰ সন্ধান. আঁত ধৰিছিল প্ৰতিদিন টাইমৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক সুনীত কুমাৰ ভূঞাই. আৰম্ভণিতেই বিশেষ অনুৰোধ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট লেখক নিবন্ধকাৰ সঞ্জয় হাজৰিকাৰ. মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে, আমি সব যদি আমি উঠি পেলাই থিয় হৈ পেলাই 1 মিনিটৰ কাৰণে we remember the victims of Manipur, those who have fallen, and we remember them at this time as a way of supporting peace. So if we can all stand and just remember that this is part of the ethnic mosaic of the region, that we are sending a message from Delhi, all of us here, that we support peace in the region and in Manipur. Okay. আৰু তাৰ পিছতেই মণিপুৰত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ বলি হোৱাসকলক সোঁৱৰি শান্তি কামনাৰে কৰা হ'ল 1 মিনিটৰ মৌন প্ৰাৰ্থনা. উত্তৰ পূববাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া জ্বলন্ত সমস্যাৰ সমাধানৰ সন্ধানত হোৱা এই আলোচনাত বিশিষ্ট লেখকগৰাকীৰ স্পষ্ট মত, বৈচিত্ৰতাৰ বাবেই কোনো এক বিশেষ জাতিৰ ৰাজত্বৰ পৰা বাচি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল. Many of the issues, fundamental issues of land identity and community are integral to the process of identity formation. Yeah. And it is important that there is respect for the different ethnicities which are there. So it's not as if one group can dominate. It's very difficult in the Northeast for this. So the fact that there is such diversity acts as a, in a way, we're seeing it playing out in different parts of the region right now. It acts as in a way, a control against dominance by one group. আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি নেছৰ অধ্যক্ষ চেমুৱেল ডি জাওৰাই ক'লে, কাৰ দৰে ৰাজনৈতিক অন্যায়ৰ বাবে উত্তৰ পূবত আজিও স্বকীয়তাৰ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে. But only due to the opposition of the indigenous peoples of the Northeast, some areas were exempted, like the ILP rule states and the 6 scheduled areas. But the rest of the Northeast, CAA is being implemented. This is just another instance of political injustice that the government of India is perpetrating on the indigenous peoples of the northeastern region. That is why the indigenous peoples of the Northeast are still not feeling safe, are still not feeling secure. That's why we have to keep advocating for our rights, for the safety, the protection, and the upliftment of the indigenous peoples of the northeastern region. একেদৰে স্পষ্ট কথা টিপ্ৰামথাৰ নেতা প্ৰদ্যুৎ মাণিক্য দেৱ বাৰ্মাৰ. কোনো জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতি ধ্বংস কৰি এক দেশৰ একতা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰি. Now, when people say it's a dream to think about a separate state, well, I did not invent that dream. That dream was invented when in the Constitution of India, Article 2 and 3 was written. You remove that and my dream will be over.
But till the time you have told us that there is a right and you can demand that, I will demand. But my main objective is not to create a separate state, but to ensure the protection and the cultural identity of the indigenous people or the native people of Tripura. You cannot tell us that do not ask for your rights, do not protect your next generation by looking at the larger global context of India. You protect us. In diversity, there is unity. You cannot have unity by killing other people's language, their culture, the way of life, and say, oh no, this is the way you should go ahead. বিভাজনৰ সময়ৰে পৰা আজিলৈকে উত্তৰ পূববাসীৰ স্বকীয়তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে। এই মন্তব্য নেছৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। বিভাজনৰ যেতিয়া সময় আহিল, দেশ বিভাজনৰ সময়, আমাক তেতিয়া গ্ৰুপ চিট দি দিয়া হ'ল, পাকিস্তানৰ লগত দিয়া হ'ল। দেৰ ৱাজ এ কুৱেশ্যন অফ আইডেণ্টিটি। আৰু তেতিয়া উই হ্যাড টু ফাইট। তেতিয়াও আমি যুদ্ধ দিবলগীয়া হৈছিল যে আমাৰ পৰিচয় ৰক্ষা আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। ৰক্ষা হ'ল, থাকি গ'লোঁ। আজিৰ তাৰিখত খিলঞ্জীয়া অৰুণাচলীয়ে আমি দেশৰ হৈ কিন্তু চাইনাত এছিয়ান গেমছত যাব পৰা নাই। এইটো হ'ল আমাৰ আজি পৰিস্থিতি। আৰু আমাৰ এই পৰিস্থিতিৰ এই পৰিচয় ৰক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰ সফল হোৱা নাই। ভাৰত পাকিস্তান সীমান্ত 3 বছৰত চিল কৰিব পাৰিলে ভাৰত বাংলা সীমান্ত নোৱাৰে কিয়? প্ৰশ্ন ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। The identity is a question of influx. The question of influx is the main threat to the identity of the indigenous people of northeastern India. See, the whole international border is borders. If the government of India can seal the Indo-Pak border within 3 years, why not in case of Northeast India? Why not? Guwahati High Court had said the illegal foreigners, they have enrolled their name in the electoral roll, they became kingmaker, and due to the influx of the illegal foreigners, the identity of the indigenous people, both Hindus and Muslims, they became minority in their motherland. অসমৰ দৰে যদি গুজৰাটতো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশ হ'লহেঁতেন তেন্তে একেই স্থিতি ল'লেহেঁতেন নে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে? যদি এই কথাটোকে যদি গুজৰাটত ক'লেহেঁতেন, যদি গুজৰাটৰ ক্ষেত্ৰত যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লেহেঁতেন যে ব্যাপক সংখ্যক অবৈধ পাকিস্তানী নাগৰিকৰ প্ৰব্ৰজনৰ ফলত গুজৰাটৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয়ৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন আহিছে, তেতিয়া গুজৰাট চৰকাৰে কি কৰিলেহেঁতেন? তেতিয়া আজিৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিলেহেঁতেন? We have a question. And see, it's a question of identity. Because we have 29 tribal belts and blocks in Assam. It is encroached by illegal Bangladeshis. Forest land encroached by illegal Bangladeshis. Whole demographic pattern has changed. This is the reality of Assam, Tripura, and Meghalaya also, Indian Nagaland, and Arunachal Pradesh also. কাৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী আনিব বিচাৰিছে আনক, কিন্তু বাংলাদেশী আনি গুজৰাট, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশত ৰাখক, দাবী প্ৰদ্যুৎ মাণিক্য দেৱ বাৰ্মাৰ। If you want to settle them, of course settle them in parts of Northeast. We have already taken enough people. But if you want to further settle them, please keep them in Gujarat. You have a huge population in Gujarat. But how can you accept and how can you tell a population to take in double the time of its own population from another country and say that there will be no demographic changes? You want to settle them? Please settle them in Madhya Pradesh, Rajasthan, settle them in Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Tripura, which has taken many lakhs and lakhs of people in their state. And you say, no, you have to do it again. But states which have never taken in a single discriminated Hindu, Bengali, or a Buddhist, or a Christian, you tell them you're exempted. What is the message you're sending to us, 3 states? Vote bank politics. উত্তৰ পূববাসীৰ স্বকীয়তাৰ যুঁজখনৰ মূল কাৰণ হিচাপে কেৱল দিল্লীক দোষাৰোপ কৰিলেই নহ'ব, কাৰণ বৃহৎ কা আন্দোলনৰ পিছতো জনতাই সেইটো দলকেই ভোট দিছিল যি কা বলবৎ কৰিছিল। উত্তৰ পূবৰ ভোটাৰক এনেদৰে দোষাৰোপ কৰাও দেখা গ'ল প্ৰদ্যুৎ মাণিক্য দেৱ বাৰ্মাক। Today, what is the leadership we are creating? Have we created leadership which goes to Delhi and speaks about our problem? Or do we have leaders who go to Delhi and say, sir, yes sir, it will be done sir? It's very easy to criticize Delhi. But we should also learn what is the quality of leadership we have thrown. Samujal very rightly said that CA, we all protested. Are, sab nikle. Everybody came. Somebody even dressed up like Lachit Barphukan with a cap and all came and gave speeches. Who did you all vote for? You voted for the party which passed the bill.
So what is this unity? In the end, we have to also ask questions to ourselves. We take enough money before election and then change our point of view. দ্য কনক্লেভ 2023 এই আলোচনাৰ মজিয়াৰ পৰাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ। সশস্ত্ৰ পন্থাত যিসকল গৈছে তেওঁলোকৰ লগত এটা নিৰৱচ্ছিন্ন আলোচনাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণযোগ্য সমাধানৰ পাঠ উলিয়াওক। এক, গতিকে উত্তৰ অঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ কাৰণে NRC হ'ব লাগে, মডেলিটি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। নম্বৰ 2, আছামৰ কাৰণে আছাম একৰ্ড উইদিন এ স্পেচিফিকেটেড টাইম ফ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে। আমাক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব লাগে। হোল অফ নৰ্থ ইষ্ট উই নিড এ স্পেচিয়েল কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টেটাছ ফৰ দি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন উইথ ৰাইট অভাৰ লেণ্ড এণ্ড নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।